5 runs so far, 14. Looks a little uncertain. Got to be very wary of what is being delivered here by Shaki. Nicely done. And Marlon Samuels, this is how he goes about his cricket. Takes his time in the beginning of the innings. 5 from 15. What he needs to do is make sure that then he carries on, catches up later. Often he does catch up. The last couple of innings, he's got out. That's what's hurt the Windies. Yeah, that was the expectation from Darren Bravo also. Getting bogged down and then getting out in the fashion he did was uncalled for and rather tragic from the Windies' perspective. But Marlon Samuels has got that enormous amount of experience over the years. He's played in this part of the world often, knows the tracks well. Maybe not sell it as much as he'd have liked to. Then again, he knows the conditions and he knows the players he's playing against. But it's Shai Hope who's holding fort. 41 of 45. It's been absolutely delightful to watch him. Not allowed that pressure for wickets falling at the other end really bother him. Play on his mind. Gone on his merry way just like that. He's shown a good mental capacity, Shai Hope. Especially with that mammoth innings in the last game. Able to carry on when wickets are falling at the other end. Trying to keep up with the rate. Make sure that he doesn't get out. The runs coming in singles at the moment, but they'll be pretty happy with that. Too many dots in previous ODIs to be of great concern to the Windies. This is Shai Hope at strike points versus spin today. See, the runs coming when it's coming pretty much when he's going forward, meeting the balls. He's played some horizontal bat shots, square of the wicket, which are closer to his body. 18 overs completed, 72 for 2. What's 2 of 47 for Shai Hope, and he remains the hope for the Windies as in the last game. Mashrafi continues. Short and punched away off the back foot, but there is protection in the deep. Just the single, the result. Interestingly, 31 balls since the last boundary. This can be of concern. They're going around 4.02 runs, Tino. So, what do you think? Any shots of frustration coming up? I wouldn't think so. Definitely not from Shai Hope. Man in good form. And he's a man who, when the ball is in the area where he can score boundaries, he will. Beautifully played. Now, that's a misfield from the man at cover. Talking about boundaries, there you go. Well, they needed it, and who else to deliver that than Shai Hope? Look at him just trying to slow it down and just using the... Well, he's standing his ground basically and allowing the ball to come on to him, and then the check drive through. But that should have been stopped. Rather untidy, allowing 4 runs. Mashrafi not happy. Don't expect him to be. Ethan Das, the man. Trying to swing it around, not getting to time it properly. His eyes lit up when he saw that ball come. I think he might have rolled his fingers over that. There was just a bit of extra bounce. Some of the fans that have come out to support the men in green.
Tried to swivel around, roll the bat down, yeah. Tries it again and again, not really from the meaty part of the bat. Just a single from that shot. Maybe could have yielded a few more. Samuels, on the other hand, has been very pensive. He's been very, very watchful, understandably so. Still trying to get his bearings right. Somehow I feel not in his comfort zone as yet. Current run rate 4.18. Another single. Been good in this over so far. 7 runs coming, the ball to go. Pull up on the embankment. That's the one I was talking about earlier. I can tell you that later on there'll be a lot more people sitting on that vantage point, enjoying the cricket. Nice looking shot down the ground to help himself to another run. It's 80 for 2. Bangladesh have used 4 bowlers so far. Crowd waiting for something to happen in their favour. And these batsmen have other ideas, of course. Going to be Shakib again. And just past him. Did he just get a bit of a finger on that one? A bit lethargic today. Shakib. Normally, you would expect him to stop that. A distinct change as soon as he gets a wicket, I can tell you that. But at the moment, you're right. Even the first delivery he bowled was a full toss, which is very unlike Shakib Al Hasan. And he almost got a wicket there. Another one that died on the batsman. Wow. Bye signalled. Umpire Rahman, but this will raise some eyebrows, I think. Short and not bouncing, just going straight through. Disappointment for the man with the afro. And that has reignited somehow Shakib Al Hasan. You can see that that encouraged him. Now the batsman was a short ball, but thankfully for Shakib it was a cross cutter. Well done in the field. That's what you got to do. So a tardy piece of fielding earlier from Litton, but this is what you need. Quick single. They get in comfortably. Oh, and there's a misfield, but the man on the boundary aware and had come in to save the overthrows. 20 overs gone, 83 for 2.
carries on the good work for his team. Just reached 50. That last over of the last ball of just 55 balls. It looked very simple. He's not really been after the bowlers as such. But he's hit 6 fours in that 50. And, it's going to be Mohammad Saifuddin now, the right medium fast. One of the changes coming from the UCB end. 2 changes today in the Bangladesh squad. Just played away nicely into the deep. Helps himself to another single. The last over from Mashrafi from this end was a good one. 8 from it. Boundary that should have been stopped, but moved with the ball well. Rest of the over, got 4 singles, 1 dot, so that's the way to go. Windies batters, opens the face, goes down to third man, and Marlon Samuels gets his first boundary. Easy as they come. I mean, that was short, that was wide. All he had to do was just open the face and use the pace of the ball. Played it fine enough. Just a little deft touch. There you go. He knew where the third man fielder was. Too square, and the ball was played very fine. And he'll be relieved with that. Easy opportunity, well taken. Good. Looking for the single. Didn't get it, but he's opened the face, trying to get that gap to the sweeper on the offside. Opposed to just playing the dead bat shot, not looking for a single, he's aware. Got a boundary, try and get to the other side. Mohammad Saifuddin will be a little rusty internationally. He hasn't played in the national squad for a while. Try and tell you, but that's a better delivery, just back of a length. The batsmen looking at each other, bit of miscommunication, a bit of an overthrow. It's all happening in the middle. Samuels on 13. Almost got a run for the overthrow. He smartly decided not to take that single. That's been hoisted away. That's easy picking through. Rank long hop. This has not been good from Mohammad Saifuddin, and blasted away to the boundary. Yeah, this is short. The man is up at mid-on. So even though it was in the air, he just got it to the right of him, and that was enough. The outfield's quick. So once you get the ball past the fielders, it's got a bit on it, then it's speeding away to the boundary. So another good over. 9 from it, just the ball to go. Yeah, surprisingly, though he played in the Zimbabwe series, Saifuddin looking a little rusty. Yeah. Better delivery, but still a tuck around the corner for a single. An excellent over for the Windies. 10 from it, 93 for 2. Productive over. The last one for Windies. 10 runs in that over, so they were getting into some sort of momentum here. And it's that man once more. Jai Hope, who's moved on to yet another 50. 51 of 56. Nicely poised, Windies. 94 for 2. Only the 22nd over.
continuing, and he would want to find someone who can actually bat with him for a certain period of time. It's a nice little partnership at the moment. 37 of 46, 19 from Samuels. Want to settle down in this kind of a surface, and when you do that, then things get easier and easier. Time for me to say a very good afternoon to Darren Ganga. Good afternoon, Ali Khan. A contest on our hands. Very important series for the Windies. The context of playing one-day international cricket away from home. Last time the Windies would have won a one-day series away from home would have been back in 2008. That was an away series against Bermuda and Canada. It's been a long time. 22 overs gone, 95 for 2. Nicely played on the offside. That's what they need to do. Hope has been very good and tremendous touch with the bat, and even today started with a boundary on the offside, anything short and wide was put away. Putting the bat ball away, the full toss, and good use of the feet initial. And that was probably the shot of the day for me. Lovely shot through the covers. Nice high elbow, full face of the bat. Bowling! Inside edge! Mohammad Saifuddin has picked up a wicket. Enjoy this moment. It's a really pleasurable moment for any fast bowler. No concerns there. Legal delivery. It was off the inside edge. Marlon Samuels again, arms. That front foot not going to the pitch of the ball. That's how he typically plays. Sometimes it works in his favor, and on this occasion it doesn't. He's gone for 19. That's a big blow for the Windies. It's 96 for 3. The new batsman. He's here because of this loose shot from Samuel. Just when things were looking to get into some sort of momentum, no feet movement, just playing on the up, and in the end getting an inside edge, and that's what happened. I got to give the credit to the bowler also. That's gone quite a distance, hasn't he? The stump. Mohammad Saifuddin had a good series against Zimbabwe. He played all the 3 matches. In the first match, picked up the 50. That is also been adjudged the man of the match. Getting his first opportunity and also picking up his first wicket in his second over. Again, Windies will need to repair the damage here. They've lost just too many wickets. Things were looking good at one stage. Slip in place straight away. Good captaincy from Mashrafe Murtaza. New batsman in. That's well.
Mohammad Saifuddin brought into this team for this third one-day international. One of two changes for Bangladesh. He's an all-rounder, so not only useful with the ball, also quite capable with the bat, getting that wicket of Marlon Samuels, his sixth one-day international cricket. Saifuddin is up against big challenge, you would say, Shimron Hetmeyer. He's been quite prolific in one-day cricket for the Windies in 2018. That brilliant century against India back in November. The 90 as well in that series, so a lot is expected from him. Scores his runs in quick time. ওরে পাখি বলনা রে তুই কোথায় তোরে রাখি তুই বিহনে জীবন জুড়ে আমার রাখি লাগলে বলো তো লাগে मेरा मैच देख लिया Finch probably trying to hit it for six. He did middle it. And the Iceman was underneath it. Cool as you like. He was not dropping that. Mintu boy, Mintu boy, Mintu boy. Mintu boy, Mintu boy. মানুষ কিছু আইছে হ্যাঁ সমাজে এমন মানুষ আজ ভালো মাতো করে আছে না না যাও না যখন আইবা মানুষ জুম্মা পরে আইও মানুষ আমার তো পাওয়ার প্লেছে আর প্লে এখন নেই কিছু টাইপ দিতে আছে আরে ভাই বহুত আগে বাবা তুমি বাকা আগে বই Yes, son, who's had a pretty good series. And the bowler Shimron Hetmeyer plays international cricket. He will understand the importance. Starts international. Paying attention to it. Strong appeal. Maya. Was a delivery that was angling in. It looked like he got any bullet on it. But this would be a big blow. Bangladesh gets in their way. Doesn't take the review, so this is an important wicket in the context of this final one international match. Yeah, full credit to Mashrafi Murtaza straight away bringing on Mehdi Hassan. He had a long chat with Shai Hope. In the end, decided against Umpire's call. Out. Would have been gone if he took the review. So Hetmeyer goes without scoring. It's 97 for 4 now. টেস্ট তোর 3 ইনিংসে মিরাকেল হইছে বলের জন্য এক্সপেরিয়েন্স একদমই ছিল না কিন্তু ডিটারমিনেশন
কোয়েশ্চেন ছিল এই স্টাররা একে অপরের ফ্যান আর ওরা ফ্যান্স বিউটি অয়েলের সাথে এতে আছে হাজারো ফুলের নির্যাস যা দেয় কোমল সুরভিত ত্বক নতুন লাক্স তো আপনার তো বিয়ের প্রশ্ন আমার তো কোনো প্রশ্ন নাই আমি তো সব জানি আচ্ছা এটা বলো মেরিল পেট্রোলিয়াম জেনারেটর দিয়ে ঢাকা কেন এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরাই দিচ্ছি মেরিল পেট্রোলিয়াম জেনারেটর দিয়ে ঢাকা থাকে মাউন্ট সিগার আর ইউভি প্রিন্ট কতবার গেছে আউটরিয়া 11 আর 26 সবচেয়ে বেশি 11 আর 19 যে কোনো প্লেয়ারতে পায় 11 মানে 99 90 তে আউট কম হয় তুমি দেখো ইতিহাস এটা না বাদ রাখো ভাই তেরা নাম হইবো এসু দেখবা একগো ব্যাটসম্যান ওর এত খাতরা তেরে লাং He took the review, so Hetmaya goes without scoring. It's 97 for 4 now. आगे देख के और देख के करे ठीक है किधर बोल मेरी मातर माता की तले The skipper, Rothman Powell, in the middle. One of the 3 ODIs that Hetmaya has batted, he's been dismissed once leg before in that fashion. Would have been, and still the umpire's called because he was initially given out. And in the first ODI, Mediason also picked him when he bowled him very early in the innings. He's been his nemesis. What a lovely over that is from Mediason Miraj. 97 for 4. Nicely bowled, just coming back into the right hand. I would have gone down the leg side. Just going back to the pot. Yeah, Silu. Better ask her about the ball of whiskey is better for the gym. Take care and for a level out of it. Better side it. তারপরে তো করে দিয়ে যাব বল কিছু তারপরে দিয়ে জোর আগে দিয়ে পারে গেছি একটা বাজে আওয়াজ এবার মানুষ বাংলা মানুষ কিছু কিছু মানুষ বলতে ঘুরতে হবে একটা দুইটা হয়ে যায় টাইম কেমন আইছে না ওখানে আইবে মানো মাছ করে নিয়ে যাবে দারোগা তো কিছু মানুষ আছে বিরুদ্ধ রয়েছে ছিলে খেলা চলে কোয়া বেটা যাইব কি ওটা কুলা বেটা তো না গেল না তোমার কিমান পাই এগু গেছে এটা পর পরিবার সারা দাঁড় একটা দুইটা এগু বেটা মায়া অবস্থা তোমার ভিতরে বয় যে কত वाला বলারে বয় দিতে
দেখাই না অর্থাৎ না অর্থাৎ দেখি out आता भाई इंडियन খেলাগুলো আর চলে না চলে তো ভালো গে অস্ট্রেলিয়ার লগে ওর খেলা চলে খালি অস্ট্রেলিয়ার লগে খেলায় আর দেখি আর না এখন আর কোনা অস্ট্রেলিয়ার মানে টিমের অভাব নাই নাকি অস্ট্রেলিয়ার লগে 8টা ম্যাচ ইন্ডিয়ার এবাই যে আরে গাছুদা লালা রব্বান পালে কুজে হিটার আর এটা খেলা কিটা খেলা চলে এমনি লিগ চলে এমনি লিগ এটা মজা নাই না মজা নাই হ্যাঁ তার তো মজা আছে ভাই কিলে দেশের লগে আনলে কত জিতলে কতটা টাকা পারে খবর পয়সা আছে এই ফাইলে তো তারা ভার এগুলো তো আর জিওর পিছনে বুঝা বললি আমার ওই খেলা 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 আমার কি খেলা দেখতাম হাফটা করে খেললাম হইলো মত এই সফটওয়্যার আমার কি তাহলে খেলা দেখি তোর মোবাইল আছে সাইন তো চলে খেলা আমার কো চলে না নে আল্লাহ ডিস্টার্ব করতে না গুরু বাচ্চার গাড়ি টিভি টানি দিতে মন তুমি নাই দিছো না ভাই না বে নাই দেন দেখি চেন নাই না গলা দেনি ছাত্রছাত্রীর জন্য 1166 কোটি টাকা উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। জানুয়ারির 1 তারিখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে 35,42,90,162 বিতরণ স্বাস্থ্যসেবা Now is the right time to provide that support for Shehu because not much batting to come beyond himself. Russell Chase is Windies batting lineup. That's a straighter one. Very good delivery. Yeah, get a slip in. They just come on to bat. Bangladesh on the move. They picked up 2 very quick wickets. Why not have an attacking fielder? Slip in place will just give them that balance of passing a message on to the batsman that we have someone who is any part of the outside part of the bat might just go on to him. They have Mashrafi Murtaza, the captain himself, is standing in an unorthodox position on the onside. But I still feel even if you're bowling off spinner, you can still have a slip in place and create a little bit more pressure. Look about the spinners for Bangladesh not having much of an impact in terms of wickets in the first 2 one-days. Only picked up 3 wickets already. Mehdi Hassan, 3 wickets to his name. With 2 clear ball, that straighter delivery well. He ends his spell on a high. And he gets the man himself, the captain of the Windies team. His batting is beginning to crumble yet again for the Windies. Yeah, I was never sure. Have a look at this shot that he's attempted to play. The genuine edge, it's gone sort of his right thigh, and he somehow managed to cling on to it. Very good from Mushfiqur Rahim. Excellent from Mehdi Hassan. Picks up another wicket. What a spell he has had. 0 for 29, and Indies lose another one. We'll have to wait and see. It is a genuine edge. Confirmation. Not too sure what's happened there, but it looks like it's definitely a genuine edge. Now then, is he pointing out that whether they had fielders, other fielders inside the circle or not? Well, Carlos Brathwaite probably just making the point. I think there were 6 fielders through the onside. Only allowed a maximum of 5 fielders through the onside. This is probably the point of contention. That's a legal delivery.
Mehdi Hassan. There is a little bit of discussion happening out in the middle. I'm not too sure what's going on here. It certainly looks like pointing out that perhaps there might be more fielders on the onside. We're not sure. We're really not sure. Bradford is the one who walked straight into the middle and pointed up. It looks like that the batsman is going back. There you go. Rockman Powell, chin and Nick straight to the keeper. So he has to head back to the pavilion. Gone for one. Windies 5 down for 99. ভাই তুমি ছাড়া কি আর কেউ আছে যে রিফ্রেশ করে? আছে না। কি বলো? কে? আরেকটা স্প্রাইট। স্প্রাইট সেই রকম ক্লিয়ার। ভাইয়া আমার ছোট ভাই আমার চেয়েও বড় ফ্যান। একটু কথা বলবেন প্লিজ। এক কথা আপনার অ্যাকাউন্টে এই পর্যন্ত ব্যালেন্স একটু রিচার্জ করে আসছি। থামেন, আপনার বিকাশ পাচ্ছে না? আছে তো। বিকাশ অ্যাপ থাকলে জায়গায় বসেই মোবাইল রিচার্জ করা যায়। অ্যাপ থেকে মোবাইল রিচার্জ অপশনে গিয়ে নিজের বা অন্য কারো নাম্বার সিলেক্ট করুন। এবার অ্যামাউন্ট পিন দিয়ে ট্যাপ করে ধরে রাখুন। রিচার্জ হয়ে গেল। সিম্পল। বিকাশ অ্যাপ একদম সিম্পল। ভিশন এম্পোরিয়ামের বছর শেষের আয়োজন, মূল্য ছাড়ে মেটান আপনার প্রয়োজন। এখন ভিশন এম্পোরিয়ামে মেগা সেল অফারে পাবেন 20% পর্যন্ত ছাড়। ভিশন এম্পোরিয়াম। নতুন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ফেস ওয়াশ, মাল্টিভিটামিন ফর্মুলার ইনস্টাগ্লো, কুমকুমাদি তেলের আয়ুর্বেদিক আর জাপানিজ গ্রিন টির অ্যান্টি পিম্পল। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ফেয়ারনেস ফেস ওয়াশ। স্বপ্নগুলি পূরণ হোক ফাস্টেস্ট ইন্টারনেটে। এখন গ্রামীণ ফোন ম্যাক্সিমাস দিচ্ছে মাত্র 3499 টাকায় ম্যাক্সিমাস G7 4G স্মার্টফোন। গ্রামীণ ফোন। এই নাও ফুড ফান বিস্কুট, এটা খাও, ভালো জিনিস। খাওয়া পাগল বাঙালির জন্য আনারসের দারুণ স্বাদে মিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। Rahim and he's clung onto the catch. What a spell from Mehdi Hassan. This is Saifuddin. Lovely shot. Tamim Iqbal looks like should cut it up. Oh, it's gone through. It's a boundary. That's a very good looking shot from the man who's in very good nick. Shehope Motors on. He's been the standout player for the Windies with the bat. And even say in this series as well, across teams, because he's been so consistent, always very much in control of his innings. Boundaries so far. There was another opportunity here. Just couldn't time it to perfection. Hit it straight to the fielder. There was if it just created the gap. Still going on. I think as Brathwaite is making his point, was about that additional fielder pretty onside. This was the case. There is a definite concern. Peak situation, you would say, as Rockman Paul was dismissed. The last ball of Mehdi Hassan's spell and over. And the men in the middle need to just get that out of their minds because what's done, it's done. It's important for them to regroup and ensure that they bat on. Still a long way to go. It's only the 27th over. And you have a set batsman in crease 59. What he needs is some support from the other end. That's exactly what happened in the last match. Windies went on to win the second ODI, and his contribution was 144. The next best was 27. But they need to find someone who can bat longer period of time and also make sure they have some sort of partnership going on.
This is the decider. And this things are in favor of Bangladesh. তুমি কখনোই সবকিছু এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্টযুক্ত, যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার, ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। 66% বেতন বিল কম। মিনিস্টার ফ্রিজ পাওয়ার সেভার স্মার্ট ক্লাস্টার আর 12 বছরের গ্যারান্টি। রিগাল ড্রেসিং টেবিলের প্রপারলি সিজনড এন্ড ট্রিটেড কানাডিয়ান রেড ওক লেকার ফিনিশ ধরে রাখে এর সৌন্দর্য প্রথম দিনের মতো। রিগাল ফার্নিচার, ফার্নিশ ইওর ড্রিম। Mahmudullah, the new bowler. Big save from Mehdi Hassan. He just really surprised me because it's kept it low. And it has just started to happen. Nicely played down the ground. Totally, after that dismissal of wicket of long discussion, 75 wickets for Mahmudullah. Pretty decent economy of 5.1. Such a useful cricketer. Well, it's still going on. Very animated. Another single taken, so they're dealing in singles at the moment, repairing the damage. What a wonderful innings once again from Shayhope. 61 of 73. And his response just goes bigger and bigger because somehow Windies manages to lose wicket from the other end on a consistent basis. Good run. Very good running. Playing with softer hands, even though you're not managing to you can still runs available. On the single for the Windies, these two. They both hail from Barbados. Understand each other play the amount of first class and listed cricket alongside each other. Constant chase. Pretty decent over from Mahmudullah, just the 4 runs. Oh no, 8 for 5. কুল ব্রো, ব্রেক চলে। শিওর, কিভাবে বুঝলে? নইলে আমাদের দেখাচ্ছে কেন? স্প্রাইট সেই রকম ক্লিয়ার। বাবা, পেট ব্যথা। আবার অসুখে পড়ে গেল। ডক্টরের কাছ থেকে শোনো, বারবার অসুখের কারণ স্ট্রং জীবাণু, হাত থেকে মুখে, তারপর পেট ব্যথা। এজন্যই লাইফ বয় স্ট্রং উইথ অ্যাক্টিভ সিলভার, যারা 100% শক্তিশালী সুরক্ষা। এসএমসি নিয়ে এলো আদর্শ বেবি ডায়াপার স্মাইল, যা সোনামণিকে রাখে শুষ্ক, র্যাশ মুক্ত, 12 ঘন্টা পর্যন্ত সুরক্ষিত। আমার কাছে ওর হাসি সবচেয়ে দামি। মাংসের স্বাদ ছাড়া আর কিছুই মাথায় থাকবে না, কারণ রাজনী মাংসের মশলাই। from UCBN. Long chat happening in that Windies dugout. Not sure if any official word has been put from the Windies dressing room to officials. Oh, that goes through him and hits the helmet. That'll be 5. How many rules of the game do we need to keep an eye on here? That
ball has gone and hit the helmet. So that's going to be 5 penalty runs to the Windies. The umpire just confirming that. Have a look. Missed the bat. Hit the glove of Mushfiqur Rahim and crashing into the helmet there, which awards 5 penalty runs to the batting side. There is the offending helmet. An understatement to say it's all happening here in Sylhet. Do you know? It is all happening indeed. Afternoon, Gautam. It certainly has been a good afternoon for the home side. The first ever ODI in Sylhet, the 200th ODI venue, and plenty of talking points. 5 runs for the helmet twister. An occurrence allowed on the leg side. The point was, did that appeal come a little too late? Once he was the captain, no matter what happened in terms of the cricket out of the middle, it still means this man, Jayho, needs to replicate what he did chasing in the previous ODI, and that stayed till the 50th over. He has been the thorn in the flesh for the Bangladesh bowlers. Looks like going out there and batting on his own surface. 151 runs. The series now. 63 from 76 the other end. Only thing that made me slow down the fact that wickets are continuously falling at the other end. 7 for 2, 96 for 3, 97 for 4, 99 for 5. Very difficult for Farrell to build partnerships with the other batsmen because they're only there for a short period of time. Doesn't find the gap, it remains 115 for 5. দাম কমলো হিরোর 3টি জনপ্রিয় মডেলে। হিরো আইসমার্ট এখন 10,000 টাকা কমে মাত্র 99,990 টাকায়। হিরো গ্ল্যামার 9,000 টাকা কমে এখন মাত্র এবার নোটার দিলেই তুমি দেখি ও বালি দেখো না সব কোন তেল নষ্ট হয়ে গেছে না হইছে বালা এনে বালাটিকা সাইনে এইতো নানি এই যে নিয়ে বানি আমি তো পানি আনি না আচ্ছা যাও ওই ওগুন দিয়ে করো দেখি 20-30,000 টাকা দিমু দরজা তো ও ভিতর আসে কাজ কাটিয়ে দিও ইয়ে বানাইবে পাল্লা বানাইবে দাদা ভাই এখন চলেনি তোমার না রে বা আমার তো চলেন না কিতা বন্ধু আইবো সেমনো আমি তোমার কইব Getting out of some of these areas with these cracks. Expect that throughout the game today. 30 gone, 117 for 5. ফ্যাস্টিন জেলি খুব সাধারণ কিছু কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প
কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সহ বিশ্বের আধুনিক ফার্মে খাঁটি গরুর খাঁটি দুধ থেকে তৈরি হয় ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। গরু খাঁটি তো দুধও খাঁটি। Just a single there. Boston chase. Team of Paul still to come. Gave Hope able support in that run chase in Dhaka. Almost a sense of deja vu, the only difference being that they're setting a score. So from Hope's point of view, he'll have to keep in his mind just what kind of a target he has in mind, having lost wickets at regular intervals. If it was 300 or 280, he'll have to revise it in his own mind. The only thing that remains constant is he needs to be there till the end. After the first few overs, how the ball was behaving on the surface, I thought 260 in total. Started off all right. They were going at 4.5 to the over. On wickets in hand, definitely get past that 250. That hasn't happened. Okay. To review what they thought was a decent total on the surface, because lost so many wickets so quickly. Current run rate 3.9. Get them to 195. I don't believe there'll be enough. 6 and over will get them to 216. 8 and over from here will get them to 205. Realistically, I don't think that's going to happen. Changes to the side there for Bangladesh. Saifuddin coming in for Rubel Hussain. Has been getting a bit of seam movement back. Been troubling even the set batsman. Has been consistent. That, of course, was a little contribution from Marlon Samuels. First over, rather expensive, 10 from it. Then he's come back very nicely. 12 runs from the next 0.5 overs. And a wicket of Marlon Samuels. On the spot again, 119 for 5. আচ্ছা ভাই, এই যে মডেলরা সারাদিন শুটিং করে, ওদের গরম লাগে না? লাগে তো। তারপরও সব সময় স্ক্রিনে দেখি ওরা রিফ্রেশড। হাউ? ব্রো, ওদের তো লক্ষ লক্ষ ফ্যান। স্প্রাইট সেই রকম ক্লিয়ার। জার্মান টেকনোলজিতে তৈরি A1 সাউন্ডলেস ওয়াটার পাম্প, জাদুর পাম্প। Bowler in operation for Bangladesh, Mahmudullah Riyad, who incidentally also bowled that crucial last over in the run chase, defending 6 runs at the option of Rubel Hussain and Mehdi Hassan Miraj. Does trust him. Very good with the single there. Turned across the face of the bat. You can see the wry smile in the face of Mushfiqur Rahim. Convinced with that one. Having a look at the innings extras, the 5 penalty runs that you see down there because the ball hit the helmet previous over.
This one again. They've gone upstairs. Very quick work from Mushfiqur Rahim, but I'm reckoning that's just a formality. I didn't see the bats really move too far. Might have just overbalanced. Lifted his foot. Was quite excited in that appeal. And very difficult to tell from that angle. Possibly angle from the other side will give us a better picture of exactly what's happened. It looks like it's in the air there, but can't see if the bails have been dislodged. Yeah, that's the only question. It was briefly in the air, but did it get down in time? It's the angle that's crucial. Sometimes from a higher angle camera, the dimensions get distorted. We often see when it comes to catches being held close to the ground. You can see the daylight between toe and the line briefly. Seems to have made contact by the time the bails were dislodged. Want to be the third umpire here, Tino? We'll leave it up to Alimdar. And with TV, this is a difficult one. It's not on the ground there. The bail is now dislodged, and it might still be in the air. Well, I think we're on different sides here. I'm giving that. I thought it just finally made contact. It was in the air, but neither of our opinions matter, Tino. All in the hands of Mr. Alimdar. It's up, it's up. And was it down again? A difficult one, Gautam. That tells me that the third umpire is taking this long to make the decision. It's more than likely not going to be out. Tells you that he's not. Now this shows a picture to what is. You can tell when the stumps have been hit because the camera might move when the stumps are disturbed. It doesn't. I think Roston Chase is going to be safe. Yeah, well, from what we saw in the previous time, when he reached the line, he had sort of had his bike making contact. So my gut feel that he's saved by the spike. Don't think that there's enough there for the Alimdar to give this out. It looks to me like he's going to be safe, Roston Chase. Using every tool in the trade, zooming in. Keep the laws of the game close to us, and that will confirm what Alimdar has finally decided. As the drama continues. No doubt, beta. हटा तो देखने लगे ना. And Roston Chase stays. Benefit of the doubt goes to him, and the fielders and the batters out there have taken a drink. ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু গানও গাইতে পারে বাবা। স্বপ্নগুলো পূরণ হোক ফাস্টেস্ট ইন্টারনেটে। এখন গ্রামীণ ফোন ম্যাক্সিমাস দিচ্ছে মাত্র ৩,৪৯৯ টাকায় ম্যাক্সিমাস D7 4G স্মার্টফোন। গ্রামীণ ফোন। রোজা ম্যাডাম জামা কাপড়ের ব্যাপারে বেশ শৌখিন। রোজই চকচকে নতুন কাপড় পরে আসে। পারমিশন তো দিয়ে দিন, পুরো কাপড়ের দোকান এনে দেবো। আপনার কাগজপত্র ঠিক থাকলে পারমিশনটা এমনিই পেয়ে যাবেন। আর এটা নতুন কাপড় নয়, আদর্শ আর কাপড়ে আমি কখনো দাগ লাগতে দিই না। নতুনের মতো উজ্জ্বল বারবার ধোয়ার পর নতুন রিন।
এখানে তাড়াতাড়ি চল এভাবে এই হেয়ার স্টাইলে কোথায় যাচ্ছি সারপ্রাইজ সিম্পল লাগছে বোরিং কেরাটিন ইয়োগার্ট যুক্ত সানসিল্ক থিক লং এখন ঘন কালো চুলে মন খুলে সারপ্রাইজ বার্থডে আলিয়া ঘন কালো চুলে স্টাইল করো মন খুলে দাদি প্রতিদিনের পলিউশন চেহারাকে রুক্ষ করে দিচ্ছে রিল্যাক্স আজকে বিউটি প্রবলেমস এর সমাধান আছে 5000 বছরের পুরনো আয়ুর্বেদে লিভার আয়ুষ টার্মারিক সোপ ত্বকের সমস্যার জন্য আয়ুষ স্যাফরন ক্রিম ত্বকের রুক্ষতা দূর করতে আয়ুষ রক সল্ট টুথপেস্ট ঝকঝকে সাদা দাঁতের জন্য বা After all that drama that we've had in the drinks break, it is actually the first ball of the over being bowled here. Now, this is a reminder of the little controversy we had. There was a very obvious edge. It was juggled, but finally taken by Mushfiqur Rahim. And once the batsman had been judged out, and Carlos Brathwaite, the 12th man, rushing in, point out umpires that the windy felt that Bangladesh had an extra fielder on the leg side. Then of course we had this incident, which was a stumping appeal off a wide, mind you. First two deliveries in this over were wides. And then this was talking about the earlier instance. Mahmudullah was just counting the number of fielders that they had, and a little fist bump. Remember these two teammates in the Caribbean Premier League for the St. Kitts and Nevis Patriots. So all's well. They play together in Bangladesh Premier League as well for the Khulna Titans, so they know each other. Friendship. Part of all these situations. Just straight down there was Mahmudullah, and he'll pay the price to complete a rather eventful over. That'll be 4 to finish. It's 127 for 5. आए चांद मामा दिए जा मुझे जाग ग्लानी घुचे जाग जोरा এগুলো ফ্রেশ টিস্যু 100% ভার্জিন পালক থেকে তৈরি শুষণায় সবচেয়ে বেশি ফ্রেশ টিস্যু মুছে যাক গ্লানি মুছে যাক জরা আসল কাঠের জন্য ঘাটে মাঠে না ঘুরেন বিম প্রোটেক্টর উডেন ডোর 100% ট্রিটেড এবং সিজন এর ফুল সেল প্রেশার ট্রিটমেন্ট নিশ্চিত করে দীর্ঘস্থায়িত্ব প্রোটেক্টর উডেন ডোর কথায় নয় কাঠে বিশ্বাসে 127 for 5. This over had quite a lot of action. Appeal for a stumping, wide deliveries, and a boundary to finish with. তিনি জানান সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তার জয় নিশ্চিত। অনেক সময় আমরা আগে এতটুকু মূল্যায়ন করি নাই, ভোটের সময় এভাবে মানুষকে মূল্যায়ন করি। এই মূল্যায়ন যে মানুষের প্রতি মানুষের
গ্রুপের বয়সী মুখের বয়সী বড় বড় বয়সী ভাই মোহাম্মদ মিশন কিছু লিখছেন তুমি হ্যাঁ আনা নেই এখন আনা নেই That's 6 from now. 56. Still, that's the bare minimum. It's a long way to go. 4 runs from here. 5 wickets in hand. Not much batting. This guy to bat the majority of those overs. Bangladesh will feel if they can get him out, possibly wrap up the innings pretty quickly. Partner at the moment, Roston Chase, struggled. Kimo Paul, 36 from 28 in the first ODI. The partnership of Betty odd runs. He got 18 out with Shea Hope at the end. Other than that, not much else to come. To be fair, Tino, the name not mentioned between 8, 9 and 10 was that of Fabian Allen, and I suspect he's not going to be batting at number 11. He's come in place of O'Shane Thomas, but he's got far better batting credentials, and he's shown that. A little strange. You were out there on the pitch this morning. Did you leave those behind, Tino? No, I didn't leave those behind, that's for sure. And that'll be because the surface is so dry. The ball hits, takes a bit of the leather off the ball, and it leaves those areas there. I'll tell you what, as a bowling coach, it will give you a very good indication of where your bowlers are bowling. Beehive, that one. Used to one from the boys. 2 for 5 after 33. ভ্যাসলিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। স্বপ্নগুলো পূরণ হোক ফাস্টেস্ট ইন্টারনেটে। এখন গ্রামীণ ফোন ও ম্যাক্সিমাস দিচ্ছে মাত্র 3,499 টাকায় ম্যাক্সিমাস D7 4G স্মার্টফোন। গ্রামীণ ফোন। Trying to mix bowlers around with 17 overs to go. Shakib Al Hasan is halfway through his spell of 10 overs, or possible spell of 10 overs, given that they've used 6, so not everyone will complete 10. But one suspects will. 10 overs for just 28. Brilliant spell in the last match. Couldn't get over the line, but he was outstanding in between 40 and 50 that he bowled his last 2 overs. Conceded 4 runs, 3 plus 1. They all faced quite a lot of those deliveries in the company of Kimo Paul that day. Very different circumstances here. Just to confirm the figures, to add to what I said about Fabian Allen, his highest first-class score is 169 not out. He's got 2 first-class hundreds, 4 50s. Got a 64 not out in T20 cricket
and I witnessed that. And he can bat. So I can tell you one thing's for sure, he's not batting down at 11. That's big. That might just straight me down the throat of the fielder. It is. Well taken, well judged on the boundary. Shomo Sarkar it was. And that looked like an unnecessary shot from Roston Chase. Didn't quite go through with it. No, he didn't. Saqib comes on, the man with the golden arm, and gets a breakthrough again. And how often does he do this in his first over back? Don't know where Roston Chase was trying to hit this. Possibly over the man at long off, but he doesn't get enough on it. Saqib gets another victim, and that's the end of Roston Chase for 8. 133 for 6. লাড্ডু না রে তুই না বলছিস আম্মু বলেছে ক্যাভিটি হতে পারে ক্যাভিটি কিন্তু আমার আম্মু তো বলেছে জীবাণুরা মিষ্টি আরো বেশি পছন্দ করে এইজন্য ক্যাভিটি হয় তা ঠিক নতুন প্রেসিডেন্ট জার্ভিচেক ন্যাচারাল ক্লে অ্যাক্টিভেটেড ফর্মুলার সাথে যা মুখের জীবাণুদের টেনে বের করে সুরক্ষা দেয় ক্যাভিটি থেকে হচ্ছে আম্মু বদলানো লাগবে টুথপেস্ট বদলাবো গা মিষ্টি পছন্দ তো প্রেসিডেন্ট আনো ব্যাপারটা যখন খাওয়ার জাস্ট এনজয় আর সয়াবিন তেলটা নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিন আমাদের হাতে কারণ আমরাই তৈরি করি সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল পুষ্টি ভালো খান ভালো থাকুন স্যার আপনার নাম্বার বন্ধ করে দিলে আমরা টাকা পাঠাবো কি করে কারণ হজম ক্যান্ডি সব হজম করে দেয় My co-commentator, Mr. Bimani, tells me that he can hold a bat. Spending time in the Windies dugout, have you got him? No, I've just been spending time in the Windies, period. That's the shot from Roston Chase. Wouldn't want to look at that a few more times. Credit to Saqib because he dragged him out. Ball just to drop on him at the right time. End of the 34th, 133 for 6. ইন্টারনেটে নাই অপরাধ না আচ্ছা তোমার জন্য মিনিট ইন্টারনেট সব এখন মিনিট কিনলে ইন্টারনেট ফ্রি বেশি দিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলা লিগ দিচ্ছে 193 টাকায় 350 মিনিটের সাথে ইন্টারনেট এবং এসএমএস ফ্রি ত্বক ক্লিন করাই কি যথেষ্ট নতুন পন্ডস ডেইলি ফেস ওয়াশ ত্বক শুধু ক্লিনই করে না এর মেন্থল ও পেপারমিন্ট একসাথে মিলে দেয় ফ্রেশ স্কিন প্রতিদিন 133 for 6. The rejigged batting order. Fabian Allen coming in ahead of Kimo Paul. Obviously his reputation with the bat that's sent him up there. Perhaps another reason why he got the nod ahead of O'Shane Thomas. Next for spinner, but strengthen the batting as well. Can he live up to that? Match that I remembered in the CPL, against the Barbados Tridents, a very, very good bowling lineup with Mohammad Irfan, 7 foot plus coming in. They were chasing 169. He removed 3 wickets in the power play. They required 13 or 14 runs and over, and they were already 7 wickets down. Fabian Allen scored 64 not out and took them to victory, chasing. Man who got out, Roston Chase, he was in the opposition, got 38 not out as well for Barbados. That's a good delivery from the Fizz. A really good delivery. You know what makes it so difficult? That sometimes when he rolls his fingers over it like that, it comes off the surface really slow. This time, it kicks, goes through pretty quickly from the Fizz. Wonderful skill
possess. Accuracy he does continue to have when he rolls those fingers over the ball as well. It's just next to none. Well bowled. This time it doesn't go away from the right-hander. Finds the gap in between bat and pad. He's got all the tricks in the book. And the thing is, for someone like Fabian Allen who wouldn't have faced a lot of Mustafizur, it makes it that much more difficult. And his variety, have a look at that. There's a few in excess of 130, but generally the speeds he gets are those green deliveries. Time he pitches it up, that's around the average speed we're talking about, around 125. He can skid it through in the mid-130s. Yeah, when he first moved, definitely had a lot more pace on him. Didn't really take the pace off the ball with all those cutters then. Something that he developed after he started playing. He used to bowl close to 140, sometimes a few injuries over the years. And I think that's possibly something that has contributed, his pace coming down. One thing that he doesn't compromise on, the areas that he bowls. Very accurate, very consistent, difficult to get away, especially at the end of the innings. Bowling was the off-cutters. What an asset to have, somebody who can swing the ball early on when he's bowling with the newer ball, and later ball as cutters, causing problems for the batsman just like that. 35 gone, 133 for 6. তোরা এখানে তাড়াতাড়ি চল, এভাবে এই হেয়ার স্টাইলে কোথায় যাচ্ছি? সিম্পল লাগছে। সানসেট ঠিক লং। এখন ঘন কালো চুলে স্টাইল করো মন খুলে। এখন ওকে সারপ্রাইজ, হ্যাপি বার্থডে আলিয়া। ঘন কালো চুলে স্টাইল করো মন খুলে। 133 for 6. This third one-day international between the Windies and Bangladesh meandering along in favour definitely for Bangladesh. Very much in control. Also in control for the Windies. Shea Hope is really blossomed and grown in stature in white ball cricket. Many doubted that he could play this format of the game. Very much viewed as a test player, given the opportunity now. White ball cricket to bat at the top of the innings. He's doing a really good job with the bat. They're quite happy. Their team is in control. They hope 72 from 97. The pattern we're seeing here at Ali Khan with Windies and their batting. The disappointing part, apart from Shai Hope, is that the others have struggled to rotate strikes, struggled to score runs. And you would want, if someone does get into some sort of a study, you would want that conversion rate get a little bit higher. And that is where the sorry state of affairs for Windies. Have a look at the batsman, what have they done. Shoaib has been outstanding. Darren Bravo, 10 of 26, Samuels, 19 of 32, and the rest not even in the double figures. That's the problem. We need to come back to that. 134 for 6. এখন ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি আই লাঙ্গিটা বন হইতে পারে না আতাইরে কইছে আমি আমারে নে তো আর বালা বন দিত না ওলার বালা আমি
রেজাকের বুড়ে ফোন দিলাম, রেজাকের বুড়িদের ফোন দিলাম, রেজাকের বুড়ার খবর লইলাম, মনিজের ফোন দিলাম, তার লোক মাতিলাম, আবার ফোন দি বলা এবার করে না, ওখানে আগে আর ফোন দিই না তো। আর রেজাকের বুয়ে পাশের বাড়ি তেমন আইছে, মানে আমার বাড়িতে আইছে, আইর বাড়িতে আইছে। আইছে মনে হয় বাড়ির নি বাড়ির তো পপির লাগি ওখান থেকে মাছ আইছে, তো তারা গিয়া চয়ে দিয়েছে, এখন গিটা আমার দিকে আর রাইতো নি, কি যাইতো না দেখাত না, আমি কইতাম ও ওখান থেকে পপিরে দেখাত আইছে, তো তারা চয়ে দিয়েছে জামাই বাড়ির। এখন জামাই বাড়ি ওলা কইছে তারা বাড়িকে দেখি আইছে গিয়া, বাড়িঘর দেখি আইছো। আমারে আম্মা কইলো হলো কিতা যাইতাম নি, তুই কিতা কর, বললাম যাও না, ভালো হইলে যাও, সমস্যা কিছু কথা বুঝো রানি, আল্লাহ তিনবার হয়ে আছি। শেষ নি নমাজ শেষ পাইছে না কইয়ার কপিরে দেখা পাইছে এখান থেকে, তো তারা খান্তা কি আমি কইতে পারতাম না, আমি তো দেখাইছি না। এখন তারা বাড়িওয়ালা বলে চয়ে দিয়েছে, এখন আমার বাড়িওয়ালা কইয়া গেছে যে আমরা যাওয়ার লাগি তারা বাড়িঘর দেখে আইতাম গিয়া। আমরা ফোন দিল বলো কিতা যাইতাম নি, তুই কিতা কর, ওরম ভালো হইলে যাও। হাঙ্গা করাই যায় নাকি না বিয়া করাই যায়? কিন্তু আলে যে বিয়া করা যায় রাজি এই ব্যক্তি বল আমার আছে দেখে লাগে পাগল হইছি। আমার আছে দেখে লাগে পাগল হইছি। আর কত তা আছে ফটো হয়েছে তাই দেখতাই নেই দেখতাই নেই দেখাই তো নেই দেখতাই নেই। ও দেখো ও দেখো ও দেখো tak এখন মানুষ তখন দেখায় না মানুষ দেখো দেখো সরি দেখো 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 সরি দেখো মন পড়িয়া দেখো সেটা ফেল গেছি না আগে বাড়ির যাও বাড়ির গিয়ালে এর পরে না উঠে গিয়া চুপুন বাড়ির যাও বাড়ির গেলে যাও একেবারে কারে বেদা দেও পাই তুমি যাও খারে বেদায় বুঝবা বাড়ির যাও আগে কোন দিন যাবি খরার লাগি আগে বাড়ির যাও বাদে 2000 হয়ে যায় 2000 3000 হয়ে যায় আগে বাড়ির যাও
ওকেটা গেছে নি কইলাম তো আগে বাড়ি যাও 2000 না 3000 দিন আর বাড়ি গেলে বাদ বুঝবে বুঝছো না এই বেশি ফোন দিলে বাদে তোমার রাস্তা নেই বাদে আমি কথা লাগবো ভাই কইছে আগে বাড়ি থাক বাদে বুঝাইনি ও না আছে অনু ওরা থাকুক বেশ ফিল্ডিং মারুক কইছে অনু আছে ওরা থাকুক বল আর ফিল্ডিং মারুক বাড়ি থাক আইলে বুঝাইনি ফিল্ডিং মারা আগে বাড়ি যাও তো তাহনাই আসছে না বাড়ি যাও আর গেলে বুঝতে আর আমি আর ফোন দিচ্ছি না আর কইছি না আমি বেশি কইলে বাদে তোমার রাস্তা নেই বাদে আমি কথা লাগবো এই বিয়াটা এটি আমি গছতে না গছতে রাজি না আমি এই বিয়াটি এটি আমি নিতে চাই এই বিয়াটি এটি আমি নিতে না আমি গছতাম না এবার কই আছে তিল্লা দৌনো কারবারি হাইরবারি মানে ওনো কারবারি দেখা যায় ঘরে তিনজন দেখা যায় কারবারি 7টা নামাই নিছে 8 9 নম্বর উইকেটে খেলানি চলে 10 11 দুইটা ওনু রুতা ওনু কুত্তা ওনু যেটা পুরা বেটি মেলাইছো আর 9300 যাইবো দেখো 60 70 পার হনবি তো সাইরা চক্কর করে দেও বেশ হয়ে যাবে এটা বললা রান আটিছিল ওই যে ওর মন করি ওর কইবে আর কিছু করছে আর 10 আর 12 পার হইছে কারবার কিটা হইছে এখন দরাইয়া বাড়িয়েছো না কথা বলতে পারে না সারি দে টিলা সারি দে না বেশি কই যাওয়া যায় আর মুসিবত হয়তো সারি দিয়ে বাদে কথা লাগবে এই বেকুব ওই ওম টিল্লার বেনি ওনো কারবারি ওনো কাপড় চোপড় দেখা যায় এই বেকুব এগু টিল্লার বেনি এগু টিল্লার বেনি এই বেকুব হে বেবাক এগু টিল্লার বেনি ওরে কাপড় চোপড় দেখা যায় ঘরের ভিতরে এই ও তো মিশা মারতে পারে আর ও তো মিশা মাছ জুড়া লাগাইতে পারে আল্লাহ দেখা যায় আল্লাহ যে দেখা যায় কাপড় চোপড় ও আপনার বাচ্চা হে না লইলে কি হইছে বাকিলা লই রাখছে আল্লাহ কাপড় চোপড় দেখা যায় এরা খাল জো রতন ভাই ঠিকাদার আসল কইছে নি টাকা শুনে নিব হ্যাঁ টাকা দিকে সে ওনো ডিলার বিবান করে ভিতরে তো মিছা মারতে পারে আর তো মিছা তো জোড়া লাগাইতে পারে আবার রবি সম্মান লাগা 4 ঘন্টা তারিখ কাল বলা সামান করব
এখন বাড়ি যান নি রবি সম্মান দেখা দিছো দিও কি হয় আমার সেরা আছে নি দেবেরানি দোয়া এলা এই বয়সে বিঘা বিঘা মারতে পারো যদি আর রাখি বয়সে ঘুরে লেখতে করবে তুমি দেখো হিসাব তুমি লগে আছো তো আমি যেটাও করি লগে দেখবা তো সমস্যা কি আমি বাড়ি দিতাম কিন্তু গরম পুরো অক্কা ভরা খাবে তাই মারলা আচ্ছা দাও সাইড দাও ওরা তো বাইরে যা বিয়া বলো তো আরে ভাইজান রে তুইও মাগুরি যায় সেম দেখা যায় আচ্ছা তিল্লাত না লাঙ্গর বাড়ি দেখো আমরা সিলেটে বলে একটা ডিস্ট্রিক্ট এয়ারপোর্ট আছে স্টেডিয়াম আছে যেটা লাগে তো আছে মারতে না বাবা বুঝে যা আমরা ইজ্জত নাই তোমাদের ওই আছে নি বাড়ি লাঙ্গবাড়ি স্টেডিয়াম গোয়াতে জোয়া তো তোলা আছে সিলেটের এরিয়া নিও তো লইব তুমি যেটা এদিকে জানা গুগলে মারিয়া মাই আচ্ছা হই যেটা আরে মারতো এনে টিলাম তো নানি ও দিলা কত বাইরে উঠলা দিদি করলা টিলার উঠি আর এখন দর করে এন্ডিয়ার কোন জায়গা সুখ মনে করি সব জায়গা বড় হ্যাঁ ওর কিতার লাগি টিলার করছো কিতার লাগি ওখান গো আমাদের হ্যাঁ টিলার করছো কিতার লাগি ওখান উত্তর দিয়া দাও তুই বাত করে সুন্দর বুঝা যায় ডক্টরের কাছ থেকে শোনো বারবার অসুখের কারণ স্ট্রং জীবাণু হাত থেকে মুখে তারপর পেট ব্যথা এজন্যই লাইফ বয় স্ট্রং উইথ অ্যাক্টিভ সিপার যা 100% শক্তিশালী সুরক্ষা স্বামী স্ত্রী তুমি জানো না কে সাজল আর দিও কারণ এবং বিয়ার অনুষ্ঠানে আমি ডাইরেক্ট দেখছি এই বুদ্ধি তোমার সামনে যাইতে পারলাম না দৌড়ে যাই টাইম ব্যাক তোমার সামনে যাইতে পারলাম না পানিয়ে লাগাইছে রে পানিয়ে লাগাইছে ওইটা 220 নালে 198 ওলা থাকবা হ্যাঁ 220 নালে 198 ওলা থাকবা আর দেখতে হবে আর উপরে দেখতে পারতো না তোমার টার্গেট আমি বলতে না 220 আনালে 98 একটা মাসে দেবো তাই দেখো মাসে কিছু লোক করো আনালে তারিখ ও আল্লাহ সুন্দর হয়ে যাবে থাকো তো না নিচ্ছি হ্যাঁ সামনে হলো 90 টাকা নিয়ে আসি দুই বলে না তিন বলে আসি না Already 39 hours gone. So you've got to step up on the accelerator and ensure that they pick up as many as possible.
চল্লিশ ওভার রানিং চলে আর 12 রান করবে তোরা হিমত লাগাইছে ফোন না ফোন না রে বা খেলা তোমার উপর লাগাও আমার খেলা চলবে না চলবো বন্ধ আমি হিমত ফোন দিচ্ছি তবে হিমত ফোন করো না আমি তোরা মেকানিকে বলি ফোন আমার হয়ে ওর আলো দিবার হবে ওভার ভিতরে উঠে চেষ্টা লাগবে পরে দিতে কিটা লাল লাগে বলতে দেখি কোন ধরনের বল যার কি একলা বল যার ও সাইডটা বল জন্য খতরনাক দিতে বল ওয়াইড ও হোয়াইট গেলে তো বোকাল লস হয়ে যায় রান তো উঠলো বলো নাই ঠিক আছে আর হোয়াইট বলে লাগলেও সাইজ আছে সাইজ আমার জমা ছিল আমার 200 হইতো ওভার রানে একে বলে বলে রান দেয় হয়তো রানি খারে দিছে পুরো করে দিছে না নাই হ্যাঁ পুরো বুঝিস ও নয়া করে দিব না না দেখে বের করব করে দিব কোনো করে দিত না তো এটা টামি এগুলো দলিও এমনি দলিয়ে উঠি দিব কোনো করে তোর পারিস না আট বলে করতে হয় আট বলে রান করতে যে 100 যাই বললে 100 ও রাজি তুমি আমার চেষ্টা করো ও শেয়ারে শেয়ার তো মেরে দিবা ও নাম মারলে তো আইলো বুঝি ও নাম্বার কোনটা মারা কোনার তো किधर बैठा बेट আটটা कितना हो सकता है 150 है 150 না তো মানে 150 তো 100 রা मात्र ও कौन होते थे ওভার 40 গিরেছে कितना देते वो सबसे वो ठंडा माइटा है देखो तब हमारे दिखो लगे ये देखो कितना वो चला के जो तो ले तो हमें एडिट कर ओ वो सारा मतलब
ও আমার সখী গো আমি দিলেন না বাজা না গেছে না নি আমি যাইতে না না তাই না বনা আমি দৌড়ে গিয়ে না থাকি shows phenomenon trying to get solely about the summer আছে কিসে দিবে দেখো 200 করে আর খানা 300 And that's why it's so crucial and important for Bangladesh